আমাদের আগামী 24 থেকে 26 সেপ্টেম্বর নদিয়ার নবদ্বীপে 37তম রাজ্য সম্মেলন সংগঠিত এবং আজকে তার প্রারম্ভিক লোগো প্রকাশ। আমাদের এই ছোট কর্মসূচি আজকে তার সভাপতিত্ব করবেন ভারতীয় ছাত্র ফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড প্রদীপুর রহমান। এখানে উপস্থিত এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য, উপস্থিত ছাত্র বন্ধুরা, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রিয় শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় ডক্টর ইকবাল আহমেদ মহাশয় সহ এই লাইভের মধ্যে দিয়ে যারা আমাদের এই বার্তা যারা দেখছেন তাদের সকলকে এসএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালোবাসা জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যেই এসএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্মেলনের ডেট ঠিক হয়ে গেছে। আগামী 24 থেকে 26 সেপ্টেম্বর নদিয়ার নবদ্বীপে হবে এসএফআই এর 37তম রাজ্য সম্মেলন। শ্যামল চক্রবর্তী, সুদর্শন রায়, নিরুপম সেন নগর, শহীদ মজদুর বিদ্যা মঞ্চ, ডিয়েগো মারাদোনা। আমাদের স্লোগান আমরা ঠিক করেছি, চাই ক্লাস ঘর, চাই শিক্ষার অধিকার, তাই সবার দেশ মিলেমিশে বাঁচতে হবে। এই স্লোগানের ভিত্তিতে আমরা আমাদের রাজ্য সম্মেলনে যাব। আপনারা জানেন যে একটা কঠিন পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা রাজ্য সম্মেলন করছি। একদিকে দাঁড়িয়ে গোটা বিশ্বে যখন করোনার মতো অতি মহামারী, সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমরা ভারতের ছাত্র ফেডারেশন আমরা এই সম্মেলনে দাঁড়িয়ে আমরা রাজ্য সম্মেলন করছি। নিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে সম্মেলনে আমরা আলাপ আলোচনার মধ্যে আজকে সাংগঠনিক হবে আগামী দিনে সংগঠনকে বৃহৎ আকারে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমরা এই আলাপ আলোচনা করব। বর্তমানে দেশের সরকার, রাজ্য সরকার যেভাবে এনইপির নামে একটা ছাত্র মারা নীতিকে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে, একদিকে দাঁড়িয়ে গরিব বাড়ির বাচ্চারা পড়াশোনার আঙিনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, আর যারা বড়লোক তারা পড়াশোনার আঙিনায় আসার চেষ্টা তাদেরকে ভ্যালু করি মাথকে এই নীতি যখন সরকার নিয়ে আসার চেষ্টা করছে, সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমরা ভারতীয় ছাত্র ফেডারেশন এসএফআই এই 37তম রাজ্য সম্মেলনে চলছে নিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে এই সম্মেলন থেকে এই অঙ্গীকারবদ্ধ হব, এই সম্মেলন এই অভিমুখে গোটা পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সমাজের কাছে এই অভিমুখে বার্তা দেবে যে আগামী দিনে দাঁড়িয়ে গোটা পশ্চিমবঙ্গের অলিতে গলিতে, গোটা পশ্চিমবঙ্গের স্কুল কলেজে, গোটা পশ্চিমবঙ্গের পাড়ায় পাড়ায় বুথে বুথে যে গরিব ছাত্ররা স্কুল কলেজের আঙিনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সরকার তাদেরকে স্কুল কলেজের আঙিনা থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে, এই অঙ্গীকারবদ্ধ আমরা হবে যে আমরা তাদেরকে আবার নতুন করে স্কুল কলেজের আঙিনা থেকে চেষ্টা আমরা গোটা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি প্রান্তে এমন কোন জায়গা থাকবে না যেখানে স্বাধীনতা গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের ঝান্ডা উঠবে না। এই প্রত্যয় নিয়ে আমরা 37তম রাজ্য সম্মেলনে যাব। নিশ্চিতভাবে এই সাংগঠনিক সম্মেলনের আজকের আনুষ্ঠানিক লোগো উদ্বোধনের কাজ আছে। এখন এই পরবর্তী যে প্রক্রিয়া আছে সেটা করার জন্য আমি এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য সভাপতি, এখানে উপস্থিত আমাদের নেতৃত্ব এবং যে বন্ধুদের কাছে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের এই ছোট স্বল্প সময় অনুষ্ঠান পৌঁছচ্ছে। 24 থেকে 26 সেপ্টেম্বর নদিয়া নবদ্বীপ, চৈতন্যের নদিয়া, লালনের নদিয়া রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির 37তম রাজ্য সম্মেলন। এখন এর নিশ্চিত প্রেক্ষিত আছে লোগো উদ্বোধন, স্লোগান উদ্বোধন, এগুলো তো আনুষ্ঠানিকতার একটা জায়গা আছে ঠিক, কিন্তু এই আনুষ্ঠানিকতার থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেই রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটি আমাদের সামনে আসা, যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা সম্মেলন করছি। অতীতের কাজ সমস্তটা বোঝাপড়া ঠিক করে আগামীর দিকে তাকাতে চাইছি। আগামীর দিকে তাকানোর দিশা দেবে আমাদের সম্মেলন। ইতিমধ্যে ইউনিট স্তর, আঞ্চলিক স্তর,
আরো সমস্ত রকম ভাবে জেলা স্তর সম্মেলন প্রক্রিয়া আমাদের শুরু হয়ে গেছে। কনফারেন্স আমাদের কাছে এতদিন কি করলাম তা সম্পর্কে বাছবিচার করতে যেমন সুযোগ দেয়, একই সাথে ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর কথাও আমাদের কনফারেন্স করে। ভবিষ্যৎ সামগ্রিকভাবে বামপন্থীদের সময়টা কঠিন যাচ্ছে। গোটা দেশ জুড়ে, গোটা রাজ্য জুড়ে বামপন্থীদের পরিসর কমিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের কি সাংগঠনিক ভাবে করার আছে না আছে আমরা সেগুলো চেষ্টা করবো না। স্পেশাল অ্যাটাক এডুকেশন সেক্টরের উপরে বাড়তি আক্রমণ আমাদের এই রাজ্যে জন্ম নেওয়া এক বিশ্ব নাগরিক, যার জন্ম শতবর্ষ পালন করলাম আমরা গত বছর, এই বছরে গানটা শেষ হল। তার বানানো সিনেমার ডায়লগ প্রত্যেকের মনে থাকে, ওরা যত বেশি পড়ে তত বেশি জানে, তত কম মানে। সুতরাং আগামী প্রজন্মকে বেশি বেশি মানানোর জন্য তাদের শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা বা শিক্ষিত করা মানেও আসলে ততদূর শিক্ষিত করা যতদূর আমি আমার ইন্টারেস্ট সার্ভ করানোর জন্য শিক্ষিত করতে চাই, তার বেশি। এই আক্রমণ, এই চক্রান্ত বাড়ছে। তার সাথে নতুন করে একটা পরিস্থিতি, কোভিড পরিস্থিতিতে ডিজিটাল ডিভাইড শব্দবন্ধটির সাথে আমরা প্রত্যেকে পরিচিত হয়েছি। শিক্ষা ক্ষেত্রকে টার্গেট করে দরিদ্র, অনগ্রসর, মার্জিনালাইজ সেকশনকে আরো বেশি করে শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি এসেছে দেশে। আমাদের রাজ্যে দিল্লির সরকার যা যা করছে শিক্ষাখাতে, শিক্ষা ক্ষেত্রে, আমাদের রাজ্যের সরকার প্রায় হুবহু সেই পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করছে। যদিও মুখে বলছে তারা নাকি বিজেপি বিরোধী, আমরা জানি না, আমাদের দেখতে হবে। আমাদের রাজ্যে গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ, ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, ছাত্রদের ভোটাধিকার, কথা বলার অধিকার, তার উপরে আক্রমণ অব্যাহত থেকেছে। আরএসএস এর স্কুল বেড়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সামগ্রিকভাবে এই আজকে খবর আছে, আজকের খবরের কাগজে খবর আছে, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এইসব বইয়ের ক্ষেত্রে সিলেবাস 30% 35% কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। যেহেতু কোভিড পিরিয়ডে নতুন করে পরীক্ষা হওয়া, বেশ কিছুদিন ক্লাস হয়নি ইত্যাদি, তাতে করে বেছে বেছে বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। ফলত এই সমস্তটার মধ্যে দাঁড়িয়ে আগামী দিনে ছাত্র আন্দোলনকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এই সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে আমাদের কাছে। একটা সন্ধিক্ষণের মুখে দাঁড়িয়েছি আমরা। গণতন্ত্রের জন্য লড়াই, সবার শিক্ষার জন্য লড়াই, কম খরচে পড়াশোনার জন্য লড়াই, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই। এই লড়াই কালমিনেট করবে আমাদের সম্মেলনে আমরা কি বার্তা দিতে পারবো সেখানে। রাজ্য জুড়ে যে সকল কমরেড আমাদের সাথে এই লড়াইতে একসাথে আছেন, পাশে আছেন, তাদের অভিনন্দন জানাই। আমরা বাড়তি ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। We are grateful to legendary historian Professor Irfan Habib that he has agreed to inaugurate the official logo and the slogan of the 37th State Conference of SFI West Bengal. স্যার, আজকে এই মুহূর্তে আমাদের যে আলোচনা হচ্ছে, আমরা যে ছোট্ট অনুষ্ঠান আলিগড়ে বসে ইরফান হাবিব ইতিহাস বোধ একটা জাতির তৈরি করার পিছনে, 130 কোটি মানুষের ইতিহাস বোধ তৈরি করার পিছনে যে অল্প কয়েকজন মানুষ তাদের গোটা জীবনটা দিয়ে দিয়েছে, যাদের ছাড়া ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চা, গণতন্ত্রের লড়াই, ধর্ম নিরপেক্ষতার লড়াই কোন অবস্থাতেই সম্পূর্ণ হয় না, তাদের মধ্যে উজ্জ্বলতম নামগুলোর একটা প্রফেসর ইরফান হাবিব। আমি আমার কথা বাড়াবো না, স্যার আছেন এখানে। আমরা তাকে অনুরোধ করেছিলাম
খুব বেশিক্ষণ বিরক্ত করবো না স্যার, আপনি যদি কিছুক্ষণ আপনি যদি বার্তা দিতে পারেন আমাদের, if he can convey a message to the student community of Bengal on what to do and what not to in this situation. উনি রাজি হয়েছেন, আমি আর কথা বাড়াবো না। May I request Professor Irfan Habib to officially inaugurate the logo, the official logo and the slogan of the 37th State Conference of SFI West Bengal. Professor Irfan Habib, sir, अगर आप अभी इस लोगो को और स्लोगन को इनॉग्रेट कर सकते हैं। Friends, members of the State Committee of Student Federation of India, West Bengal, I feel very privileged and honored to release the logo of the 37th conference of the Students Federation of India, West Bengal. This is the Bengali and this is English. Thank you, sir. We are extremely grateful. No, it's perfect. Now, I may request, as I said, legendary historian who has always acted as a guiding lighthouse to the left and democratic movements of India over the last many decades. Now I may request Sir Professor Irfan Habib to convey his message to the students, to the student community of West Bengal prior to the 37th State Conference of SFI West Bengal State Committee. Yes, thank you very much. Friends and members of the State Committee, as well as members and friends of the SFI West Bengal, I should like to say that once I was also young, and 70 years ago, I was in the students' movement when we had All India Students Federation, and I worked for 5 or 6 years during my student days in the Students Federation unit of the Aligarh University from sometime around 1948 to 52, which was, I think, one of the crucial periods in the history of the left as well as student movement. Clearly, the Students Federation has a number of responsibilities. You yourself have now marked here 3 major objectives. Your demand that everyone in the country should be educated. Your demand that during the COVID epidemic, this online system works against poorer students, and your demand that communal propaganda and communal violence, which divides the people of India, should cease. These are 3 very major demands of the student movement, and indeed of the democratic movement as far as education is concerned. We see here, and that is on what I would like to speak particularly on, that the students' movement, and particularly the movement organized and led by the Students Federation of India,
is a movement of enlightenment, a movement of reason against superstition, a movement of democracy against semi-fascism. And therefore, the major objective of the students' movement of Students' Federation of India and of all democratic students' organizations is the spread of enlightenment. As we know, and all people of India should know, Bengal has made its great contribution to the spread of reason and enlightenment. Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Keshav Chandra Sen, Rabindranath Tagore, this list of people who have created the democratic and modern India. We in the left movement also recall with great gratitude contributions of people like Muzaffar Ahmad and Comrade Jyoti Basu and others who were leading lights and have been the leading lights of the left movement and the communist movement in India. So India owes a great deal to Bengal and West Bengal. And we naturally have great expectations from the people and youth of West Bengal. I here want to take up some of the points relating to the three particular aspects you have underlined in your logo. It's clear that the so-called national policy of education, new or national education policy, which has replaced the previous new education policy, is actually a program on the one hand of privatizing education and on the other hand of divesting education of the element of reason and secularism in it. These two processes of privatization and communalization of education are proceeding side by side. And therefore, it is extremely necessary that the fight for education for all and the fight against communal divisions should be combined and should be strongly fought. I know that the Students' Federation of India and I'm sure the West Bengal unit, by earmarking or specifying the two major aspects out of the three in its logo, are very conscious of this ideological fight. It is to be remembered that dividing the people has always been the maxim and strategy of fascism and right-wing forces. Therefore, the rejection of secularism, which by the way doesn't even mean only that all religions should be treated with equal tolerance. Secularism basically means
that religion shall have no role in deciding state action. No role at all. If all religions combine to say one thing, that would not be accepted in a secular state. So secularism means much more than mere equal treatment of all religions. It means exclusion of religion from all state policies. Here, on the other hand, we see increasingly the onslaught of communalism through government agencies. Call it majoritarianism, call it Hindutva, call it by any means. This kind of policy is usually the earmark of fascism or semi-fascism. It's not a earmark of democracies. And therefore, not only those who are adversely affected by communal policies, the minorities, but also the people of India are in danger once communalism takes over. You have the example of Nazi Germany, which by singling out Jews for persecution actually destroyed millions of lives of Germans. And therefore, for the future of this country, it is very essential to oppose communalism in all its forms, and especially majority communalism as it has now developed. So clearly, our fight is on the one hand for an education that gives us reason, that gives us knowledge, that gives us science, and that is available to all, not only to the rich and the sons of the rich, but to all. And therefore, this would mean an education for all would mean that the message of reason and science would reach every quarter of the country, and therefore is also a part of our struggle against communalism. We see today that education is being attacked in two ways. First of all, it is not being given at all. Even before COVID came, the position in various government schools was throughout the country, except in some states, throughout the country was pitiable. There was hardly any teaching. By promotions, one could reach class 10th without being educated. And therefore, now, with even that kind of classwork ceasing, with even students not going to the school at all, with so-called online shifting, what has happened is that education is not being received at all by the poorer classes. Even the lunch that they daily received in several states is now gone. What of teaching? In fact, even in universities and government colleges, online teaching is often a joke. Nobody checks who lectures and who is listening to the lectures. Therefore, it is very important that educational system, and particularly
in government institutions, full communication, proper communication should be re-established, and education for all should be organized. It is therefore one of the tasks of the student movement all over India, but not of the students movement alone, also of teachers, also of citizens, also of voters, to see that the entire educational system is reorganized as far as possible. Every citizen of India should have an outlet to education up till high school, and if he's an adult, through adult education. On all this, the national education policy has nothing concrete to offer. It does not deal with actual problems. It has some slogans which it repeats all the time. It has opened doors to total privatization of agriculture, of education. And overall now, there is an attempt to subvert national syllabuses, particularly in history. A syllabus is being projected by the University Grants Commission, which is totally communal and divisive, and which is not history, but fictitious mythology. So it is not only that we have to fight for education being given, we have also to fight for proper scientific and rational education to be extended. We have to fight against communalization of education. As a historian, I know that history education is a particular target of the present regime. Very unfortunately, despite the clear words of the Constitution, the Supreme Court in a judgment has allowed instruction in religion to be given in schools. And that has again opened doors to desecularization of school education. Clearly, therefore, the fight is a difficult and long one. Let us not make any mistake about it. It's a very difficult fight that we have on our hands. Always, religion is a very useful instrument of reaction, and that we are seeing today in India. Therefore, I would argue that the task of the student movement is today much more difficult than it was when, for example, I was a student. But while difficult, it is all the more very crucial for the country's future. It can be said that the future of the country in the hands of our youth, of our students. I here particularly liked your point about the digital divide, which makes the poor excluded from ordinary education. These are the problems which most state and central governments hardly take into consideration. They are always looking at the middle class from which they will get their officers and they will get their servitors. But you are quite right that for a democratic student movement, it is very important to see that everyone gets educated, not only those who have the money or who can afford online connections. Friends and comrades,
you are meeting at Navadvip. And you have noted yourself that is at all associated with Sri Chaitanya. It is a pure accident that my last book was partly about Sri Chaitanya's followers in Brajbhum at Vrindavan and around. They have left documents which tell us a lot about peasants, less of all about poor people, because they deal with transactions of ordinary life, and my work was connected with it. I want particularly to refer to one event. In 1704, during the reign of Aurangzeb, the Mughal government gave a very large grant, or arranged for a very large grant to the Chaitanya sect, which they called Gaudiya sect of Vrindavan. 1 rupee from every village of Brajbhum, which then had about 18 parganas, much of western UP, parts of western UP. On the ground, the government said, Mughal government, that the Chaitanya divines arrange for food for everyone who comes hungry, whether he is a Hindu or a Muslim. That is the statement of the order. It is for that purpose that this grant was released. So Sri Chaitanya set an example for us. His disciples set an example for us. And this, as many other events, many other achievements of our past, the compositions of Kabir, which Rabindranath Tagore so much liked, all these also should be used as material by us from our past, from our age of enlightenment, from our figures of enlightenment, which I named before you earlier, and others, in order to carry out or carry on our work. Friends and young comrades, I am very sure that with West Bengal's great cultural heritage, with the great figures that Bengal has produced, its great left movement, and its many achievements, particularly in the field of agrarian reform, the students and the left movement has a great future ahead in West Bengal. Clearly, reverses come, clearly difficulties arise, but if we are sincere, if we continue to join the fight, people will listen. Not today, tomorrow. And as students, you have all your life before you. As you develop the students' movement, then after that, you will be in other movements, in other forms of struggle. But I'm sure the objective will be the same: a fight for socialism, a fight for secularism, a fight for democracy, a fight for women's rights, the defense of civil liberties. These will be the improvement of conditions of the working class, the peasants, and the agricultural laborers, who really form the majority of the people of India.
All these great objectives, I'm sure, will motivate you, and we will see a great revival of the democratic and left movement of West Bengal. Thank you very much. আপনারা শুদ্ধ প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাবিবের কথা শুনলেন এবং স্যারের বক্তব্য রেস ধরে আমরা আমাদের আজকের এই প্রোগ্রাম শেষ করতে চাই। এই সম্মেলন থেকে এই বার্তা আমরা নিয়ে যাব পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটা প্রান্তে। আগামী দিনে দাঁড়িয়ে এসএফআই এর 37তম রাজ্য সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের নামীকে নিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে গরিব ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্যে সমাজ কল্যাণের লক্ষ্যে বড় লড়াই আমরা আপনাদের সাথে নিয়ে এগিয়ে যাবো এই আশা প্রত্যাশা রেখে আবার প্রফেসর বিখ্যাত ইতিহাসী ডক্টর ইরফান হাবিব মহাশয়কে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের সেক্রেটারি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ওনার অমূল্য সময়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন। আজকের প্রোগ্রাম আমরা এখানেই শেষ করছি।